మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నాట్ audible, sir. ఓకే, ఇప్పుడే క్లియరా? యా. ఓకే, సో ఎవరైతే డిబిఓర్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు, ఓకే, సో దే నీడ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. ఓకే, నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ షేర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ విత్ యూ. ఓకే, నేను డేటాబేస్ గ్రూప్లో ఒక ఫైల్ షేర్ చేశా, టెస్ట్ డేటాబేస్ అని. సో దాంట్లో ఐ హావ్ ప్రొవైడెడ్ ద సర్వర్ డీటెయిల్స్. సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ 3 databases, ఓకే, అండ్ ప్రొవైడెడ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో డిబిఓర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ఓకే, అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్. సో మీకు ఇక్కడ న్యూ డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ డేటాబేస్ కనెక్షన్. ఓకే, అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ MySQL. Okay, so here you need to provide server details, database name, username and password. Okay, so I'm providing the test server details here. And the port number is 3306. ఇక్కడ మీకు గనుక వేరే నెంబర్ ఉంటే you need to mention as a 3306. సార్ మేము కూడా అదే నంబర్ ఎంటర్ చేయాలా సార్? యా, మీకు ఇక్కడ ఏదైతే డాక్యుమెంట్ లో ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. ఓకే సార్. సో ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో నేను షేర్ చేశాను. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇది డేటాబేస్ నేమ్. ఓకే, దెన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. Password. And then click on test connection. So once మీరు కనుక డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయితే you will get this one, లేదంటే ఎర్రర్ పాపప్ వస్తుంది. ఓకే, క్లిక్ ఓకే అండ్ దెన్ ఫినిష్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో మీ సర్వర్ ఒక కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో మీరు ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ 2 ways. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే రైట్ క్లిక్ చేసి వీ హ్యావ్ ఎ ఆప్షన్ టు కనెక్ట్ హియర్. Okay, loading and it is connected. If you want to second way entante, you can directly click on drop down. Okay, then the server will be automatically connected. Okay, and then so server lo what we'll have, we have a database. So click on here and so databases may click cheste man దగ్గర ఉన్న list of databases వస్తాయి. So then database ni select చేసుకొని click on right click. Okay, and we have a SQL editor, open SQL console. ఓకేనా, సో ఈ కన్సోల్లోనే మనం ప్రాక్టీస్ అంతా ఈ కన్సోల్లో చేస్తాం. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? ఓకే, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ వీడియోని మళ్ళీ లైక్ వీడియో చూడండి, మళ్ళీ యూట్యూబ్లో ఐ షేర్ ద లింక్. ఓకే, సో అలా కాకుండా నాది DBOR ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటేనే అది పాత్ ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది. సో అది సండే ఎవరికైతే ఇంకా డిబిఓర్ ఇష్యూ ఉంది, సండే విల్ కనెక్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ అండ్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేద్దు కానీ. ఓకే సార్, హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇది మనం SQL క్వైరీ రాస్తాం కదా? అవునండి, అది కన్సోల్లో రాస్తాం. యా, ఆ క్వైరీ మళ్ళీ మనం చూడాలంటే నెక్స్ట్ ఎలా చూడాలి సార్? అది అదే అండి, దానికి అండి కన్సోల్ ఓపెన్ చేయాలి. మీరు క్వైరీ రాయాలన్నా డేటాని చూడాలన్నా. సార్ నేను క్వైరీ రాశాను, మళ్ళీ దాన్ని చూడాలంటే కనబడట్లేదు నాకు. ఓకే, అది నేను చెప్తానండి ఈ రోజు ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ లో మీరు అడగొచ్చు. ఓకే, మీకు అర్థం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకా మీకు ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకా డిబిఓర్ ప్రాబ్లం ఉందంటే దెర్ ఈస్ ఏ లైవ్ లింక్. ఓకే, livesql.oracle అని ఉంది. సో రిజిస్టర్ దేర్. ఓకే, అక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ మీరు ఈ 2 to 3 days కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం డిబిఓర్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? ఓకే, సో నిన్న మనం డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, టేబుల్స్ లైక్ రోస్ కాలమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో నేను పీపీటీలో వెళ్ళను, ఐ విల్ డ్రా సంథింగ్, ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద పెయింట్. ఓకే, సో డేటాబేస్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఒక డేటాని స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటాయి? డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో కంపెనీలో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్, ప్రొడక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఒకే దాంట్లో స్టోర్ చేయలేం కదా. సో మన డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి వీల్ డివైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ అండ్ విల్ స్టోర్. ఓకే, సో ఆ మల్టిపుల్ వేస్ని
మల్టిపుల్ వేస్ లో డిఫరెంట్ చేయడానికి వాట్ వి యూస్ టేబుల్స్ వి యూస్. సో ఒక డేటాబేసెస్ ఏమంటే సో యా సో అందరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళరా. సో ఐమ్ ఫీలింగ్ సమ్ వాట్ డిస్టర్బ్. Okay. Okay. So yeah, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తాం. సో డేటాబేసెస్, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్? సో డేటాబేస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? We need to store the data in a structured way. Okay. So as I mentioned before, company details ఉన్నాయి. So multiple informations ఉన్నాయి. Like department details ఉన్నాయి, product details ఉన్నాయి. సో ఒక డేటాకి సంబంధం లేదు. We need to store the data in multiple ways. Like ఎలా అయితే ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది, ఎక్సెల్ షీట్ లో మనం ఏం చేస్తాం, మల్టిపుల్ షీట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎక్సెల్ లో కింద. సో వీల్ నేమ్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో అలాగే ఒక డేటాబేస్ ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ వీల్ డివైడ్ దమ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఓకే. సో ఒక డేటాబేసెస్ లో ఏముంటాయి, డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, నథింగ్ బట్ టేబుల్స్, వ్యూస్ అలా ఉంటాయి. సో హియర్ మనం ఏమనుకుందాం అంటే, సో డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ నథింగ్ బట్ టేబుల్స్. సో ఒక డేటాబేస్ లో వాట్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో దేనికి క్రియేట్ చేస్తాం, టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ వే. క్లియరా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్. సో ఇక్కడ వరకు ఏ డౌట్ లేదు. ఓకేనా? సో దీన్ని ఇప్పుడు టేబుల్లోకి జూమ్ చేయాలి. ఓకే. వాట్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్? సో టేబుల్ ఏమంటే వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ డేటా, అనదర్ వన్ ఈస్ మెటా డేటా. ఓకే. సో ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ డేటా. టేబుల్ లెవెల్లో జూమ్ చేస్తే ఏముంటుంది, దాంట్లో టూ ఉంటాయి. ఒకటి డేటా ఉంటుంది, రెండు మెటా డేటా ఉంటుంది. సో మెటా డేటా అంటే ఏంటంటే, డేటా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మెటా డేటాలో ఉంటుంది. సో మెటా డేటాలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, సో ఏదైతే కాలం ఉందో, కాలం యొక్క ఇట్స్ ఎ కాలం ఐడి ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి ఉంది. ఓకే. సో ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మెటా డేటాలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి ఉంది, దాని డేటా టైప్ ఏంటి, ఇంట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది, మెటా డేటాలో స్టోర్ అయ్యింది. ఓకేనా? మెటా డేటాలో ఏమేమి ఉంటాయి, కాలం నేమ్స్, ఓకే, కాలం ఒక ఐడి, నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, దెన్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? నో డౌట్. మెటా డేటా అండ్ స్కీమా బోత్ ఆర్ సేమ్? లేదండి, అది నేను ఫర్దర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. స్కీమా అనేది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే. అంటే ఇఫ్ ఐ టెల్ సంథింగ్ లైక్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఐ హావ్ ప్రిపేర్ ఇన్ ఫార్మేట్ లో ప్రిపేర్ అయినా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? డేటా మెటా డేటా క్లియర్ ఉంది మీకు. సో నో డౌట్స్. ఓకే కదా? సో నెక్స్ట్, సో సెషన్స్ కూడా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సెషన్స్ అండ్ స్కీమా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ మనం డేటాకు వద్దాం మళ్ళీ. సో డేటాలో ఏముంటే వీ హ్యావ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో డేటాకి జూమ్ చేయండి. సో డేటాలో ఏముంటాయి, వీ హ్యావ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్రెషర్ అంటే అసలు మీకు నాలెడ్జే లేదంటే మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఇఫ్ యూఆర్ రైడింగ్ ఏ బైక్, సో మనం స్ట్రైట్ గా బైక్ని డ్రైవ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ ఎ రో. ఓకే. పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇట్స్ ఎ కాలం. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో రోస్ కాలమ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం ఆల్టర్ కమాండ్స్ రాసాం. ఓకే. ఆల్టర్ కమాండ్స్ రాసినప్పుడు ఏం చేసాం, యాడ్ కాలం అన్నాం. ఓకే. యాడ్ కాలం అంటే ఏంటి, సో వీఆర్ యాడింగ్ వన్ కాలం బిసైడ్ ఆఫ్ ద అదర్ కాలమ్స్. ఓకే. సో రోస్ కాలమ్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. డేటా అనేది మనం ఎలా స్టోర్ చేస్తాం, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే. సో కాలమ్స్ ఏమంటే ఒక కాలమ్స్ మొత్తం కాలం అంతా ఒక సేమ్ డేటా టైప్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇట్ రిప్రజెంట్ సింగిల్ వాల్యూ. ఓకేనా? వేరేజ్ ఆ రో అనేది ఒక ఐటమ్ అన్నమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ క్వైరీ ఐడియా ఉంది, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సో సెలెక్ట్ క్వైరీలో ఏముంటుంది, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చి వేర్ రో ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అని ఇస్తాం. ఓకే. ఏదైతే స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ 1 ఉందో వాళ్ళ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఇవన్నీ రో ఫార్మేట్లో ఉన్న డేటా అంతా వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ఇట్. ఓకే. సో మనం ఎప్పుడైతే డేటా లెవెల్లో జూమ్ చేస్తామో, సో వాట్ విల్ హ్యావ్ డేటాలో రెండు ఉంటాయి. వీఆర్ స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? సో ఇక్కడ వరకు నో కన్ఫ్యూజన్. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు డేటాబేస్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఓకే. సో టేబుల్స్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది, డేటా మెటా డేటా అంటే ఐడియా వచ్చింది, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే ఐడియా వచ్చింది. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? నో డౌట్స్. ఓకే. మళ్ళీ కొంచెం బ్యాక్ వద్దాం. సో నేను ఏం చెప్పాను, సెషన్స్ అని చెప్పాను.
ఓకే, సెషన్ అనేది చెప్పాను. ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్దాం సెషన్లో. సో నేను ఇప్పుడు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యా డిబివర్లో ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఇచ్చా, సర్వర్, పోర్ట్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చా. సో ఇక్కడ నేను యూజర్ నేమ్ అని ఏమని ఇచ్చా, స్టూడెంట్ అని ఇచ్చా. ఓకే, ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఉంది కదా, దాన్ని రియల్ టైమ్ స్కినారియోలో లైక్ రియల్ టైమ్ డెవలప్మెంట్లో ఏమంటారంటే స్కీమా అంటారు. ఓకే, యూజర్ నేమ్ స్కీమా అంటారు. ఓకే, మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ అని అనుకుంటారు, బట్ ఇన్ కేస్ మీరు కన్సోల్లో కానీ క్వైరీ రాస్తుంటే లేదా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, దాంట్లో మీకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్కీమా అంటారు. ఓకేనా, సో స్కీమా అనేది ఓకే, ఐ విల్ షో సమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఆల్రెడీ ఉంది కదా, సో ఐ విల్ రైట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఏబిసి అన్నాం. ఓకే, ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఎలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఓకే, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ లైక్ యూ కెన్ డిస్కనెక్ట్ అండ్ రీకనెక్ట్ ఇట్ అగైన్. ఓకేనా, సో నేను ఒకసారి డిబివర్ రీస్టార్ట్ చేస్తాను. సో నాకు ఏంటంటే సర్వర్ ఇష్యూ వచ్చింది. Okay, so right click. Okay, then I click on connect. So I have connected to server. Okay, then I have selected the database. Right click, SQL editor, open SQL console. Okay, now I write one query, select star from ABC. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏమని వచ్చిందంటే ఆ టేబుల్ లేదని వచ్చింది, బట్ టేబుల్ నేమ్ ముందు ఏమని వచ్చిందో చూడండి. సో క్లాస్. ఓకే, ఓకే, సో డేటాబేస్ నేమ్తో వచ్చింది. ఓకే, డన్. ఓకే, సో ఇక్కడ రావట్లేదు. ఓకే, ఫైన్. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటాబేస్లో టేబుల్ నేమ్ కాల్ చేశారు, రాంగ్ టేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేశారు ఆర్ ఎనీథింగ్. సో డేటాబేస్లో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ డేటాబేస్ అని ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా టేబుల్స్ క్రియేట్ అవ్వదు. సో డేటాబేస్కి టేబుల్ మధ్యలో దేర్ విల్ బి వన్ స్కీమా. ఓకే, స్కీమా నథింగ్ బట్ యూజర్ నేమ్ అనమాట. సో టేబుల్స్ అనేవి స్కీమాస్లో క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. సో డేటాబేస్ లోపల స్కీమాస్ ఉంటాయి. స్కీమాస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ నేమ్స్. ఓకే, స్కీమాస్లో దెన్ టేబుల్స్. సో ఎందుకు స్కీమాస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చిన్న డేటాబేస్ కాబట్టి 4 to 5 టేబుల్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు రియల్ టైమ్ ప్రొడక్షన్, బ్యాంకింగ్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్తే సో దేర్ విల్ బి థౌజండ్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తారు. సో 1000 టేబుల్స్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఒక సెలెక్ట్ క్వెరీ రన్ చేశారు. సో సపోజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టేట్ అని రన్ చేశారు. ఓకే, స్టేట్ అనే టేబుల్ ఉంది. మన డేటాబేస్లో స్టేట్ అనే టేబుల్స్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రీ వీ హ్యావ్ 4 టేబుల్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. స్టేట్ అనేది అది రీడ్ చేయడం కష్టం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాం, దెన్ కంట్రీ స్కీమాస్ క్రియేట్ చేస్తాం లైక్ ఇండియా, యూఎస్ఏ, యూకే అలా క్రియేట్ చేసి దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద సేమ్ టేబుల్స్. స్టేట్ అనే టేబుల్ సేమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చింది, క్లియర్ కదా స్కీమాస్ అంటే ఏంటో. సో డేటాబేస్, దెన్ యూ విల్ క్రియేట్ స్కీమా అండ్ దెన్ యూ క్రియేటెడ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇంకొంచెం లైక్ టీసీఎల్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొంచెం స్కీమా గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, సో డేటాబేస్, స్కీమా, దెన్ టేబుల్స్ విల్ బి దేర్. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? సో నెక్స్ట్ సెషన్ నిన్న చెప్పాను. సో దేర్ విల్ బి ఏ టెంపరరీ మెమరీ క్రియేటెడ్ వైల్ యూ కనెక్టెడ్ టు ద డేటాబేస్. ఒక టెంపరరీ మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది, లైక్ బఫర్ మెమరీ అనుకోండి. సో అదేంటంటే ఇట్ విల్ బి దే ఫర్ సమ్ టైమ్. మీరు ఏదైతే క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఓకే, యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ టు ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద రియల్ డేటాబేస్. ఓకే, ఇది నేను కొంచెం క్లియర్గా చెప్పా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియో అగైన్. సో సెషన్ గురించి నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా? ఓకే, సో ఇక్కడికి వద్దాం. సో డేటా టైప్స్ అనమాట. సో ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, డేటా విల్ హ్యావ్ ఓకే కాలమ్స్, డేటా టైప్స్ అండ్ కన్స్టెంట్స్. సో డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి? సో హౌ యూ డిఫైన్ ద డేటా టైప్స్? సో బేసిక్గా డేటా టైప్స్ అనేవి మెయిన్లీ 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే న్యూమరిక్, స్ట్రింగ్స్, ఓకే, అండ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో ఏదైతే మీరు కాలమ్స్కి న్యూమరిక్ వాల్యూ ఉన్న డేటా కాలమ్స్కి డిఫైన్ చేయాలో దెన్ యూజ్ న్యూమరిక్. వెరాజ్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉన్న కాలమ్స్కి మీరు
స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు. వేరాజ్ డేట్ అండ్ టైం ఉన్న కాలమ్స్ కి యూజ్ డేటా టైప్స్. క్లియర్ కదా? సో నిన్న మీకు డేటా టైప్స్ కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రియల్ టైం సినారియోలో యూజ్ చేసే డేటా టైప్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇవి సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. ఓకే, సో రియల్ టైంలో డేటా టైప్స్ లో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఇంట్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం, బిగ్ ఇంట్ యూజ్ చేస్తాం, ఓకే, ఫ్లోట్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవి న్యూమరిక్ లో మనం బాగా యూజ్ చేసేవి. నేను ఇవాళ రియల్ టైం కూడా కొంచెం ఇన్ డెప్త్ గా ఇంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, బిగ్ ఇంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? సో దెన్ కమింగ్ టు స్ట్రింగ్, మనం ఓన్లీ 3 యూజ్ చేస్తాం మేజర్లీ. వన్ ఈస్ క్యార్, సెకండ్ వన్ ఈస్ varchar, థర్డ్ వన్ ఈస్ అ టెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ అ డేటా టైప్. సో దీంట్లో మనం యూజ్ చేసేది మెయిన్లీ 2 అనమాట. ఒకటి డేట్ స్టాంప్, ఓకే, ఆర్ టైం స్టాంప్. ఓకే, మేజర్లీ డేట్ అండ్ టైం స్టాంప్ అనేది రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ఇయర్ టైం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇది అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ట్రా చెప్తాను అనమాట. సో ఇయర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, టైం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అని. సో ప్రెసెంట్ మనకి DDL DML మీద ఫోకస్ చేసాం కాబట్టి సో వీల్ కాన్సన్ట్రేట్ మేజర్లీ ఆన్ దీస్ డేటా టైప్స్. ఓకే కదా, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో ఇక్కడ వరకు ఏ డౌట్ లేదు మనకి. సో ఇవి కాకుండా దేర్ ఆర్ వన్ మోర్ డేటా టైప్. ఓకే, యూనికోడ్ డేటా టైప్ అంటారు. సో ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జావాలో కోడ్ కంపైల్ అలా చేస్తారు. ఓకే, కంప్యూటర్ ఇంగ్లీష్ కీవర్డ్స్ అర్థం చేసుకోండి, దేర్ ఈస్ ఎ యూనిక్ కీవర్డ్స్. ఓకే, అది లైక్ కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో ఇది ఒక డేటా టైప్, లైక్ ఇది ఒక ఫార్మేట్ అనమాట. లైక్ ఏ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడొచ్చు U0041. సో ఇది కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇలాంటి డేటా టైప్స్ స్టోర్ చేయడానికి వాట్ వి యూస్ nchar, ఓకే, అండ్ varchar. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ యూ యూస్ nchar, లైక్ ఇట్స్ అ బిగ్ స్ట్రింగ్ యూస్ varchar. ఓకే, varchar మ్యాక్సిమమ్స్ ఏముంటాయి, varchar దేనికి యూస్ చేస్తారంటే యూనికోడ్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు. ఓకే, రియల్ టైంలో మ్యాక్సిమం ఇది యూస్ చేసే అవసరం ఉండదు 99%. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లిమిట్స్ చెప్పారు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, సో దానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంట్ అనేది ఇంట్ వాల్యూ ఎంత ఒకసారి చూడండి. సో యూ హ్యావ్ 2147483, లైక్ ఇట్స్ లైక్ 2√64 అలా అనుకోండి. ఓకే, అలా అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ అనమాట ఇంట్. ఓకే, సో ఈ రేంజ్ మించి మీరు కనుక వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తే సో దెన్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. సో ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఐడి ఇంట్ అని డిఫైన్ చేశారు, ఇఫ్ మీ ఐడి కనుక ఈ రేంజ్ మించి కనుక వెళ్తే ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు యూస్ ఫర్ ద ఐడి, యూ నీడ్ టు యూస్ బిగ్ ఇంట్. క్లియర్ కదా? అండ్ నేను నా varchar కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇంటర్వ్యూలో 1 or 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తున్న వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యార్ అండ్ varchar అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. ఓకే, సో నిన్న వి డిస్కస్ అబౌట్ DDL అనమాట. సారీ, DDL వి డిస్కస్ అబౌట్ DDL. ఓకే, ఇవాళ DML కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. DDL అసలు చాలా వరకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక 40% మెంబర్స్కి అసలు ఏంటి అలా ఏంటి ఏం అర్థం కాలేదు. సో ఐల్ ట్రై టు రీడ్, మళ్ళీ క్వైరీ రాస్తాను. ఐల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్, సమ్వాట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఎర్రర్స్ ఏమొస్తాయి ఏంటి అని. ఓకేనా? సో DDL కంప్లీట్ చేసి దెన్ వి గో ఫర్ ద DML. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఆల్ ద 5 things in this session, today's session. Okay, so we'll already DBViewer open చేసింది. సో నేను క్వైరీస్ రాసాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ద సింటాక్స్. సో సింటాక్స్ చెప్పండి ఎవరో ఒకరు. సో క్రియేట్ టేబుల్ సింటాక్స్. ఓకే, create table name. ఓకే, నెక్స్ట్. సో కాలమ్స్ లో ఏమేమి డిఫైన్ చేయాలి? Column name, ఓకే, Column Data name, type. data type. precision, data type, and then we have a constraint. constraint. Okay, same ilage you can create for the C2. Okay, so C2 మళ్ళీ again data type and then constraint. So you can create a number of columns. Okay, ఇది క్లియర్ కదా? సార్ ఈ డేటా టైప్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ప్రిసిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా? ఏమి ఇవ్వాలండి? కన్స్ట్రెంట్ Precision. మ్యాండేటరీయా సార్? ఒక్కొక్కరండి, ఒకళ్ళు అడగండి. ఇచ్చింటాం కదా సార్, ఇప్పుడు varchar ఇస్తాం అనుకోండి, దానికి ప్రిసిషన్ అవసరం లేదా? ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి, 100 or 200? అది చెప్తా అండి, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు చెప్తా. ఓకే, ఓకేనా? సో సింటాక్స్ ప్రకారం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్. సో సింటాక్స్ చెప్పండి, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. సో టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? ఎంప్లాయ్. ఓకే, దెన్
సో వీ నీడ్ టు డిఫైన్ సార్ కన్స్టెంట్ మ్యాండేటరీ అవ్వాలా సార్? కాదండి, నేను అది కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో ఐడి, ఓకే, కాలమ్ నేమ్ ఐడి. సో నేను డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇంట్. ఓకే, సో కన్స్టెంట్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీరు కంపల్సరీ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఫారెన్ కీ అనమాట, సో దెన్ డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి వన్ ప్రైమరీ కీ ఆర్ యూనిక్ కన్స్టెంట్ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా? సో కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ నేమ్, సో టెక్స్ట్. లేదంటే మనం ఇలా వెళ్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ డిఫైన్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ డిఫైన్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ డేట్ డేటా టైప్స్ డిఫైన్ చేద్దాం. క్లియరా? ఓకే, ఐడి, నెక్స్ట్ వి యూజ్ అ బిగ్ ఇంట్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాంక్ అనిద్దాం, లేదా డిఐడి అనిద్దాం, డిఐడి బిగ్ ఇంట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫ్లోట్. ఓకేనా? మార్క్స్, ఫ్లోట్. ఓకే, అంతే కదా? ఇవి న్యూమరిక్ మనం మాక్సిమం యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ వద్దాం. సో వాట్ యూజ్ ఫస్ట్ క్యార్. సార్ మార్క్స్ అనేది ఇంట్లో వస్తుంది కదా, ఫ్లోట్ లో తీసుకున్నారు? మార్క్స్ ఇప్పుడు 98.23 అలా ఉంటాయి కదా. సో డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్న వాల్యూస్ కి మనం ఫ్లోట్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ వద్దాం. సో స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్. సో ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కి వీల్ డిఫైన్ క్యార్. ఓకే, జెండర్ అంటే ఏముంటుంది? మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఉంటుంది. సో మాక్సిమం ఎం అని ఉంటాం, లేదా ఎఫ్ అని ఇస్తాం, ఫిక్స్డ్ లెంత్. సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ క్యార్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమ్. ఓకే, నేమ్ టెక్స్ట్ అని ఇద్దాం. సో మాక్సిమం స్ట్రింగ్ లైక్ ఆల్ఫా వర్డ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో ఈమెయిల్ ఐడిలో ఏముంటుంది? నేమ్ ఉంటుంది, లైక్ ఫోన్ నంబర్స్ ఉంటాయి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ వాల్యూ కాబట్టి వీఆర్ డిఫైనింగ్ విత్ varchar. ఓకే, దెన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏముంటుంది? డేట్. వి డిఫైన్ డేట్. ఓకే, దెన్ నేను చెప్పాను, సో ఆ వాల్యూ ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ అయిందో నేను తెలియాలనుకుంటున్నాను. సో టైమ్ స్టాంప్ వి నీడ్. ఓకే, సో క్రియేటెడ్ ఎట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డేటా ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందని తెలుసుకోవడానికి వాట్ వి యూస్? టైమ్ స్టాంప్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ని అన్ని డేటా టైప్స్ తో క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు ఇది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఏమైనా వచ్చింది? సో ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిదానికి ప్రీడిఫైన్డ్ రేంజ్ డిఫైన్ అయి ఉన్నాయి. మీరు ఇందాక నేను ఓపెన్ చేసిన షీట్ కానీ చూస్తే దాంట్లో ఇంట్ రేంజ్ ఇంత, ఫ్లోట్ రేంజ్ ఇంత అని ప్రీడిఫైన్ ఉన్నాయి. varchar అనేది దానికి ఒక రేంజ్ అనేది ఉండదు. యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద రేంజ్. ఓకేనా? సో మిగతా వాటికి డిఫైన్ చేసినా చెప్పైనా యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద రేంజ్ ఫర్ ద varchar. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఐమ్ పుట్టింగ్ as 50. సో టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? ఇంకొకటి మీరు ఇక్కడ చూడండి. సో నేను ఫస్ట్ లో సింటాక్స్ అనేది కామెంట్స్ లో పెట్టాను. ఓకే, అండ్ నేను క్వైరీ రన్ చేశాను. సో క్వైరీ రన్ అయినప్పుడు ఆ కామెంట్స్ కూడా రీడ్ చేసింది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ వన్. సో ఎప్పుడైతే మీరు కామెంట్స్ డిఫైన్ చేసి క్వైరీని మెన్షన్ చేస్తారు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకేనా? సో కామెంట్స్ ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారు కదా, సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్, మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి. సో యూ హ్యావ్ ఐడియా. ఓకే, ఇది క్రియేట్ సింటాక్స్. డిడ్ బిగిన్ ఏంటండి? అది చెప్తా. జస్ట్ ఐడి కోసం అలా పెట్టాను. నేను ఆల్టర్ లో చూపిస్తా. క్రియేట్ టేబుల్ ఇప్పుడు వరకు క్లియరా? కన్స్ట్రైన్ అంటే ఇదేనా సార్? కన్స్టెంట్ అంటే నేను ఇంకా కన్స్టెంట్ దీంట్లో మెన్షన్ చేయలేదండి, నేను అది చూపిస్తాను. ఓకే, జస్ట్ మీరు ప్రెసెంట్ ఏం చేశారంటే సింటాక్స్ చూడండి. సో క్రియేట్ టేబుల్ సింటాక్స్ చూడండి. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. సో ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ మెన్షన్ చేశారు, డేటా టైప్ మెన్షన్ చేశారు. కన్స్టెంట్ అనేది ఇట్స్ ఆప్షనల్, అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి కన్స్టెంట్ యూజ్ చేయాలా లేదా అనేది మీ ఒపీనియన్ అనమాట. లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్, మీరు కన్స్టెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, కన్స్టెంట్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ, వెరాస్ కాలమ్ నేమ్ అండ్ డేటా టైప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? నౌ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డిఫైన్ ద స్కీమా, ఇస్ ఇట్? స్కీమా అనేది వదిలేసాను నేను. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మీకు స్కీమా చెప్తా. ప్రెసెంట్ ఓన్లీ DDL DML వీటి మీదే ఉండండి. ఓకేనా?
ఒకసారి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యార్ టైప్ కి రేంజ్ ఇవ్వని అవసరం లేదా సార్? అదే అండి, Char మీకు క్యార్ కి టెక్స్ట్ కి అన్నిటికీ ప్రీ డిఫైన్ రేంజెస్ ఉంటాయి, వేర్ క్యార్ ఉండదు. సో వేర్ క్యార్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద రేంజ్. ఓకే, సో ఆ రేంజ్ లోనే అది మెమరీ అలొకేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, క్లియరా? మిగతా వాటికి మీరు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా యూ కెన్ క్రియేట్ ద టేబుల్, వేరాస్ వేర్ క్యార్ కి మాత్రం మ్యాండేటరీగా మీరు డిఫైన్ చేయాలి. క్లియరా ఇక్కడ వరకు? అదే ఇంకోటి లాస్ట్ లైన్ లో క్రియేటెడ్ ఎట్ టైమ్ స్టెప్ వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? టైం స్టాంప్ అనేది ఇప్పుడు మీరు డేట్ అండ్ టైం బోత్ డేట్ అండ్ టైం వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ యూస్ డేటా టైం స్టాంప్ అనేది యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఇంకెన్ని డౌట్స్ ఉంటే మనం సెషన్ ఎండ్కి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా? సో ఇంకొన్ని డౌట్స్ అడిగారు, లైక్ స్కీమాస్ డేటాబేస్ అనేది. ప్రజెంట్ మీరు స్కీమా అనేది వదిలేసండి. సో మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే, దేర్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్ లో వీ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో ఆ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే, సో వీఆర్ యూజింగ్ డిడిఎల్ అనమాట. ఓకే, టేబుల్ లెవెల్ ఆపరేషన్ చేయడానికి వి యూజ్ డిడిఎల్ కమాండ్స్. ఓకే, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రెసెంట్. ఓకే, నేను స్కీమా మళ్ళీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, వి గో నెక్స్ట్ ఏంటి, క్రియేట్ తర్వాత. సో ఇఫ్ సమ్వన్ విల్ కమ్ అండ్ సే, నాకు కాలమ్ నేమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఇవి కాదు, సో డేటా టైప్స్ కొన్ని రాంగ్ ఇచ్చాం. Sir, Okay. sorry to disturb you here. Can you please execute the above, create table employee, so ఆల్రెడీ add- సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి, సో వీఆర్ డ్రాపింగ్ ద టేబుల్. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇక్కడ టేబుల్ డ్రాప్ అయింది. మీరు అవుట్పుట్ ఎప్పటికెప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఏ టైంలో క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ దెర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ అగైన్. ఓకే సార్, మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే డేటాబేస్ ఆల్రెడీ అది మీరు సండే క్లాస్ లో ఎవరికైతే ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయో వీల్ కనెక్ట్ ఆన్ సండే, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకేనా? సింటాక్స్ ఏదైనా రాంగ్స్ ఉంటే మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, అవ్వకపోతే నేను సండే క్లాస్ లో మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో క్రియేట్ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద క్వైరీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఆ క్వైరీ ఏ టైం స్టార్ట్ అయింది, ఏ టైంకి ఎండ్ అయింది అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట. సో దీంట్లో స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వైరీ రన్ టైం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? క్రియేట్ టేబుల్ మీకు అంత ఐడియా వచ్చింది. ఓకే, సో వి గో నెక్స్ట్ ఆల్టర్. సో ఆల్టర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారు? టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ని లేదా టైప్స్ ని, ఎవ్రీథింగ్, టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తాన్ని రీనేమ్ చేయడానికి కానీ, ఓకే, మోడిఫై చేయడానికి కానీ, డ్రాప్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేస్తారు. క్లియరా? ఆల్టర్ అనేది. సో మనం నిన్న మల్టిపుల్ ఆల్టర్స్ కమెంట్స్ రన్ చేసాం, బట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు చాలా వరకు. సో నేను మళ్ళీ ఆల్టర్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అనమాట. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. సో చెప్పండి. Sir, the DBA were making little bit confusion, sir. Why don't you take MySQL, sir? అర్థం కాలేదండి. The DBA server is making little bit confusion, sir, while executing queries and creating table. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో SQL వర్క్ బెంచ్ అనేది లైక్ ఒక దాంట్లో ఓన్లీ MySQL రన్ చేయగలరు, వేరాజ్ DBA విల్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్. మీరు ఒకసారి ఆ రికార్డింగ్ వినండి. ఓకేనా? Okay, sir. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? సో ఆల్టర్ కమాండ్, ఆల్టర్ సింటాక్స్ చెప్పండి. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ దెన్ యూ రైట్ ద లాజిక్. ఓకే, సో ఇది ఆల్టర్ ఒక సింటాక్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం ఆల్టర్ అసలు ఎలా చేయాలి అంటే, అసలు ఆల్టర్ మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీరు రియల్ టైంలో క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ అనుకోండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ వచ్చాడు, సో క్లయింట్కి చూపించారు, నేను ఇది కాదు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మొత్తం రాంగ్ అన్నాడు. సో అతను లిస్ట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్స్ ఏంటంటే, నాకు ఎంప్లాయీ అనొద్దు, సో నాకు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ప్లేస్లో EMP రావాలన్నాడు. ఓకేనా? క్లియరా? నెక్స్ట్ ఈ DID అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు, సో DID అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు, దీన్ని డిపార్ట్మెంట్ ID అని నేమ్ చేంజ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది బిగ్ ఇంట్ కాదు, అంత పెద్ద నెంబరే ఉండదు, మ్యాక్సిమం చిన్న నెంబరే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది బిగ్ ఇంట్ అవసరం, స్పేస్ ఇష్యూ గురించి స్మాల్ చేంజ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ DOB అవసరం లేదు, ఓకే, తీసేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి DOB ప్లేస్లో నాకు ఏజ్ అనే కాలం కావాలన్నాడు. ఓకే, నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవసరం, నాకు జస్ట్ అతను ఏజ్ తెలిస్తే చాలు అన్నాడు. సో ఇవి మీకు ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని మీరు ఎలా అప్డేట్ చేస్తారు?
బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆల్టర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, టేబుల్ని మాడిఫై చేయడానికి కానీ లైక్ డ్రాప్ కాలమ్స్ యాడ్ చేయడం డ్రాప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ అనమాట. ఇది నేను చెప్పలే, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఓకే, సో టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయడం, ఆల్టర్ సింటాక్స్ చెప్పండి, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ అండ్ దెన్ లాజిక్ ఇక్కడ ఏంటి, టేబుల్ ని రీనేమ్ చేయాలి. సో రీనేమ్ ఈఎంపి. ఓకే, క్లియర్ కదా. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇది జస్ట్ దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడగద్దు, జస్ట్ ఒక టేబుల్ ని చూడాలనుకుంటే వాట్ ఆర్ ద కమాండ్ వి యూస్, సెలెక్ట్ క్వైరీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, నేను ఎంప్లాయ్ అని ఇచ్చా. యా, సో మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. సో టేబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకు, మనం ఆల్రెడీ దాని ఈఎంపీకి చేంజ్ చేసాం. ఓకే, సో సెలెక్ట్ కమాండ్ నేను అప్కమింగ్ లైక్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో నేను మళ్ళీ సెలెక్ట్ క్వైరీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, క్లియర్ కదా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద ఈఎంపీ, సో యూ క్యాన్ సీ ద టేబుల్ క్లియర్గా ఇక్కడ వరకు. సో ఆల్టర్ కమాండ్ యూజ్ చేసి నేను ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫిల్ చేశాను. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి నేను ఏజ్ అనే కాలమ్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు చేసాం, ఈ టేబుల్ రీనేమ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, యాడ్ కాలమ్. సో ఎప్పుడైనా కామెంట్స్కి దీని మధ్యలో స్పేస్ ఉండాలి. ఓకే, సో కమాండ్ ఏంటి, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్. సో కాలమ్ యాడ్ చేయాలంటే ఏంటిది కమాండ్, యాడ్ కాలమ్ నేమ్. సో ఏజ్ అనే కాలమ్ని యాడ్ చేయమన్నారు. సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, సో వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద డేటా టైప్స్. సో వి మెన్షన్ ఇంట్. ఓకే, ఓకే క్లియర్ కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి, ఏజ్ యాడ్ చేయమన్నారు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డ్రాప్ చేయమన్నాడు. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు డ్రాప్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో దానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, డ్రాప్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో డ్రాప్ డిఓబి. ఓకే, ఎర్రర్ వస్తుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ కాలమ్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయవసల్లా. సో దే నో వాట్ ఈస్ డిఓబి. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు. సో ఇక్కడికి మనం 3 రిక్వైర్మెంట్స్ ఫిల్ చేసాం. ఓకే, 4th రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, డేటా టైప్ ని మోడిఫై చేయమన్నా. డ్రాప్ అంటే టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది. ఒక్క నిమిషం అండి, సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ అంటే టేబుల్ లెవెల్లో డ్రాప్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, టేబుల్ ని ఆల్టర్ చేసి కాలమ్ ని డ్రాప్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం టేబుల్ డ్రాప్ చేయట్లేదు, డ్రాప్ కాలమ్ అన్నాం, అంటే కాలమ్ ని డ్రాప్ చేస్తున్నాం. క్లియరా? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్, డేటా టైప్ ని మోడిఫై చేయడం. సో కమాండ్ ఏంటి, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ మోడిఫై డిఐడిని బిగిన్ నుంచి దేనికి మోడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇంట్. ఓకే సార్ అట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని డ్రాప్ చేయొచ్చు సార్, మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని డ్రాప్ చేయొచ్చు అంటే చెప్తా అండి, అప్కమింగ్ సెషన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చేయొచ్చు. ఓకే, అది కూడా నేను ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్, మీకు చూపిస్తాను మల్టిపుల్ వేస్ అలా కూడా. బట్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ వెళ్ళే కొద్దీ నేను మీకు నెక్స్ట్ వీకెండ్ కల్లా మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వరకే ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో డోంట్ గో బియాండ్ దిస్. సో ఇక్కడ వరకు ముందు ప్రాక్టీస్ చేసి దాని అంటే మీకు లైక్ నెక్స్ట్ సాటర్డేకి విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ హౌ టు డ్రాప్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఓకేనా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపీ ఉంది. ఓకే, అంతకుముందు ఏమని ఉంది, బిగిన్ అని ఉంది. ఓకేనా, ఏజ్ కాలమ్ డిఐడి కాలమ్ బిగిన్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే డేటా టైప్ ఏమైనా వస్తుంది, ఇంట్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సో కాలమ్ ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇంటా బిగ్ ఇంటా అనేది మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ హోవర్ ఆన్ ఇట్,
సో మీరు ఏదైతే అవుట్పుట్ లో హోవర్ చేస్తారో మీకు ఆ డేటా టైప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో అంతకుముందు ఏముండేది బిగ్ ఇంట్ అని ఉండేది. ఎప్పుడైతే నేను ఆల్టర్ చేశానో ఇట్ విల్ హ్యాస్ కన్వర్టెడ్ టు ఇంట్ అనమాట. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కన్స్ట్రెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం. సో యాడ్ కన్స్ట్రెంట్, డ్రాప్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, సో కన్స్ట్రెంట్స్ నేను కొంచెం బేసిక్ గా చెప్తా, కన్స్ట్రెంట్ కాలమ్స్ కొంచెం ఇండెప్త్ గా చెప్తా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపీ టేబుల్ ఉంది. ఓకే, ఈఎంపీ టేబుల్లో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ప్రైమరీకి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు టేబుల్ క్రియేషన్ దగ్గరే ప్రైమరీకి రాయాలనుకున్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్రైమరీకి అని రాయొచ్చు. ఓకేనా, టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే. లేదు మీరు తర్వాత యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ యూజ్ ఆల్టర్ కమాండ్, ఆల్టర్ టేబుల్ ఈఎంపీ, దెన్ యాడ్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, ప్రైమరీ కీ. దేని మీద ప్రైమరీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఐడి కాలం మీద క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, నేను ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, నేను మామూలుగా సింగిల్ లైన్స్ లో రాస్తాను. సో నేను ఇక్కడ కొంచెం అర్థం అవడానికి డబుల్ లైన్. సో దీనికి కావాలంటే మీరు ఇంకా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో మల్టిపుల్ లైన్స్ లో రాయొచ్చు, మల్టిపుల్ స్పేసెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి ఐడియా కోసం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది ప్రైమరీకి. ఫారెన్ కి సమ్వాట్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు రెండు టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే కన్స్టెంట్ నేమ్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇంకొంచెం అర్థం అవడానికి చెప్తా. ప్రైమరీకి ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రాప్ ద ప్రైమరీకి, one minute. ఓకేనా, సింపుల్ గా అయిపోయింది. ఓకే, బట్ సార్ పైన ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ మర్చిపోయాం మనం, అది డిఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి చేద్దాం అనుకున్నాం, రీనేమ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. యా చెప్తానండి. జస్ట్ అంటే కొంచెం అంటే ఫారెన్ కి వెళ్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. జస్ట్ ఒకసారి ప్రైమరీ కీని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో మనం సింపుల్ గా ప్రైమరీ కీని క్రియేట్ చేసి డ్రాప్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టేబుల్ కి ఒకటే ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది. ఓకేనా, బట్ ఫారెన్ కీ ఏంటంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఫారెన్ కీస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి మీరు డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ ప్రైమరీ కీ అంటే అది అర్థం చేసుకుంటుంది SQL. బట్ ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కీస్ ఉంటాయో అది ఏ ఫారెన్ కీని డ్రాప్ చేయాలో దానికి తెలియదు. ఓకే, హియర్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద కన్స్టెంట్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ నేను ఒక ఫారెన్ కీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, యాడ్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫారెన్ కీ. సార్ ఫారెన్ సో యా ఒక నిమిషం అండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పిచ్చాను. ఓకేనా, సో స్పెల్లింగ్ తప్పిస్తే మీకు ఇలా గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ సింటాక్స్ కరెక్ట్ అయితే మీకు బ్రౌన్ కలర్ లోకి వస్తుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫారెన్ కీ దేని మీద ఫారెన్ కీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఉన్న డిఐడికి. ఓకేనా, డిఐడికి నెక్స్ట్ ఇంకో టేబుల్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ అనే టేబుల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో రిఫరెన్స్ ఓకే, ఒక టేబుల్ పేరు వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి. డిపార్ట్మెంట్ ఒక ప్రైమరీ కీ మీద క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఐడి అనే దాని మీద. బట్ మనం ఇంతవరకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో దీంట్లో ఏముంటుంది, ఒక ప్రైమరీ కీ కానీ యూనిక్ వాల్యూ కానీ ఉండాలి. బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఫారెన్ కీ కాబట్టి కంపల్సరీ ఆ పేరెంట్ టేబుల్ది యూనిక్ కీ కానీ ప్రైమరీ కీ కానీ అయి ఉండాలి. సో ఐడి ఇంట్. ఓకే, ప్రైమరీ కీ, దెన్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఓకే, క్లియర్ కదా?
అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం దీనికన్నా ముందు డిఐడిని డిపార్ట్మెంట్ ఐడిగా రీనేమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో సో సేమ్ ఇదే కమాండ్, టేబుల్కి ఏదైతే రీనేమ్ యూజ్ చేసామో అదే కమాండ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రీనేమ్ కాలమ్. ఓకే, సో డిఐడి అని ఉంది, దాన్ని దేనికి కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనే దానికి రీనేమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇది ఈఎంపీ టేబుల్. ఓకే, లాస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఫిల్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫారెన్ కీ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ చేసాం, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? సో ఒకసారి టేబుల్లో చూద్దాం. సో నేమ్స్ కరెక్ట్ ఇచ్చాలో చూద్దాం. డిఈపిటి ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కరెక్ట్గా ఉంది. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఏదైతే ప్రైమరీకి ఉందో దానికి రిఫర్ చేస్తున్నాం. క్లియర్ కదా? సో విల్ ట్రై టు రన్ దిస్ వన్. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్నా, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఐడి ఇంటి ప్రైమరీకి కరెక్ట్గా ఇచ్చాం. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, యాడ్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, ఫారెన్ కి ఇక్కడ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ కి రిఫరెన్స్ దేనికి, డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఐడి కాలమ్ కి రిఫర్ చేస్తుంది. ఇస్ ద ఎర్రర్ వి ఆర్ గెట్టింగ్? అర్థం కాలేదు. డిపిటి ఫారెన్ కీ. ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎవరైనా చెప్పగలరా? సార్ చైల్డ్ టేబుల్లో అండ్ పేరెంట్ టేబుల్లో కాలమ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా సేమ్ ఉండాలి కదా సార్? అలా ఉండదండి. నిన్న కూడా డిపార్ట్మెంట్ అనేది మీరు సేవ్ చేసినారు, ఇట్లా చూడండి ఒకసారి. లేదు, టేబుల్ ఉంది కనీసం. సో స్పెల్లింగ్ రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు. ఒకసారి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ప్లేస్ లో ఐడి ఇవ్వండి సార్, ఫారెన్ కీ పక్కలో. ఓకే, సో డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ department and then we have defined the ID only. ID. Start from employee. So DEPT underscore ID corrected. Fences. DEPT underscore ID కదా సార్? Yeah, correct. Okay. So this is the so we'll compare here. So ఏది wrong ఇచ్చాం, alter table name correct ఇచ్చాం, add constraint correct ఇచ్చాం, and then we have defined the constraint name ఇచ్చాం, then foreign key. So department ID, references department ID. So syntax అయితే కరెక్టే. class.tmp. ఒకసారి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సార్, రన్ అవుతుంది. ఏంటండి? ఎలాగ మీరు అందులోంచి కాపీ పేస్ట్ చేశారు కదా నోట్ ప్యాడ్ లో, అది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, రన్ అవుతుందేమో. అది రన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా. సరే, మీరు అన్నట్టే చేద్దాం. సో ఇష్యూ ఏంటంటే, ఒక నిమిషం, ఇష్యూ సింటాక్స్ కాదు. ఓకే, సో సమ్వేర్ అది. ఓకే, ఈఎంపీ. ఓకేనా? సో ఇష్యూ సింటాక్స్ కాదు, సింటాక్స్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చు. సో దేర్ విల్ బి a సర్వర్ ఇష్యూ అనమాట. 1 minute. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డ్రాప్ both the tables. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్. ఓకేనా?
drop table name, okay, emp, and then I'll drop the department table. Okay, clear kada? So what I'll do, I'll create the table now. Okay, id did ichanu, so I'm creating the employee table. Okay, then I'm recreating the department table again. Okay, now I'll try to add the constraint here. So the employee. Okay, and then foreign key దగ్గర DID అని ఇద్దాం. So department లో ID అని ఉంది. So we'll try to execute now. Where we department ki primary ki define చేసాం. There is a సార్ అది రిఫరెన్సెస్ సార్ references అండి. ఆ సింటాక్స్ అయితే కరెక్ట్ గా ఉంది. There is no error in the syntax. ఓకే, సింటాక్స్ రాంగ్ అయితే మీకు ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్ లో చూపిది. If you execute this one, it will show the error. Okay, సో సింటాక్స్ కరెక్ట్ గా ఉంది. somewhere or the other reason it's not taking. ఓకే, లైక్ నేను రేపు చెక్ చేసి చెప్తాను. సో టైం సమ్వాట్ వేస్ట్ అవుతుంది. సో సింటాక్స్ అయితే కరెక్ట్ అండి. సో ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే I'll check tomorrow and let you know. ఓకే, బట్ ఫారెన్ కీ ఇలా ట్రై సార్ 1 minute యాడ్ ఫారెన్ కీ. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఇవ్వండి, ఆ తర్వాత రిఫరెన్స్, దెన్ గివ్ ద దిస్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్. లేదండి, ఇవన్నీ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. సింటాక్స్ కరెక్టే. సో నేను రేపు రీజన్ అనేది ఏంటనేది నేను రేపు చెప్తాను. ఓకే, సో కావాలంటే మీరు ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ దట్ ఇట్స్ గుడ్. ఓకే, నేను రేపు చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, సో హౌ టు డ్రాప్ దిస్ కన్స్ట్రైంట్. సో ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, సో డ్రాప్. సో ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రైంట్ ని డైరెక్ట్ గా మీరు ఇలా డిఫైన్ చేసేయచ్చు. డిపార్ట్మెంట్ ఎఫ్ కీ. ఓకే, ప్రతి ఫారెన్ కీకి యూ విల్ డిఫైన్ వన్ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్. సో దాన్ని ఇలా డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. క్లియరా? సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్టర్ కమాండ్స్. మొత్తం ఒక 9 ఉంటాయి. ఓకే, సో 9 ఏమేంటి చేసాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టేబుల్ నేమ్ రీనేమ్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలం నేమ్ ని రీనేమ్ చేసాం. ఓకే, కాలం ఒక డేటా టైప్ ని అప్డేట్ చేసాం. దెన్ కొత్త కాలమ్స్ కూడా యాడ్ చేసాం. ఓకే, దెన్ కన్స్ట్రైంట్ ని క్రియేట్ చేయడం, డ్రాప్ చేయడం చూపించాను ప్రైమరీకి. ఫారెన్ కి విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఫారెన్ కి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను, సింటాక్స్ చెప్పాను, హౌ టు డ్రాప్ ద ఫారెన్ కీ అనేది కూడా చూపించాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో క్రియేట్ ఆల్టర్ వరకు క్లియర్. సో డ్రాప్, ట్రంకేట్ మీకు ఐడియా ఉంది. ఓకే, సో ట్రంకేట్ సింటాక్స్ చెప్పండి. ట్రంకేట్ టేబుల్ ట్రంకేట్ కి టేబుల్ యూస్ చేయం, డైరెక్ట్ గా ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్ అనేది రాస్తాం. ఓకే, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఓకే, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ టెక్స్ట్ ఫర్ యూ. సో ఇవి నేను మీకు ఆల్రెడీ విల్ షేర్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. నేను దీన్ని టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ట్రంకేట్ కి డ్రాప్ కోసం నేను ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్. ఓకే, సో నేను ఉన్న టేబుల్స్ అన్నిటిని డ్రాప్ చేసేసాను. ఓకే, సో నా డేటాబేస్ ఎంటీ ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో నేను ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ క్వైరీ కాల్ చేస్తానో, సో ఐ కెన్ సీ ద రికార్డ్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో నాకు దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది. సో టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే టేబుల్ ఎంటీ చేసి ఇమ్మని అడిగారు. ఓకే, సో దానికి నేను యూజ్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఏంటి? ట్రంకేట్. సో ట్రంకేట్ సింటాక్స్ వచ్చేసి ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్. సో ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ట్రంకేట్ ఓకేనా, టేబుల్ ట్రంకేట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ద టేబుల్, సో మీకు టేబుల్ అనేది ఎంటీ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డ్రాప్ దిస్ టేబుల్, ఓకే, డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. ఓకేనా? ఇది సింటాక్స్. సో ఇఫ్ ఐ డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ,
ఓకేనా? సో టేబుల్ డ్రాప్ అయింది. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కాల్ దిస్ టేబుల్, ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నేను కాల్ చేస్తే వాట్ ఇట్ విల్ సే, సో టేబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇక్కడతో డీటెయిల్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడైతే చాలా వరకు మీరు ఓన్గా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఆల్టర్ చేయడం, ట్రంకేట్ చేయడం, డ్రాప్ చేయడం ఓన్గా చేయగలరు. క్లియర్గా? సో ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే వీడియోలోకి వెళ్ళి యూ కెన్ ప్లే ద వీడియో. మీకు ఏదైతే మిస్ అవుతుందో అక్కడ వరకు పెట్టుకుని మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? సో మీరు ఓన్గా కొన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే? సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఎవరైతే నా క్రెడెన్షియల్స్, సర్వర్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేస్తారో, క్రియేట్ టేబుల్ ఆన్ యువర్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే? సో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే, లేదా నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే? సో pwn@_ టేబుల్ నేమ్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే? సో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒకళ్ళ టేబుల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే? నేను ఐ హావ్ గివెన్ 3 టేబుల్స్, 3 డేటాబేసెస్ ఇచ్చిన మల్టిపుల్ పీపుల్ విల్ యూజ్ ఇట్. సో మీ నేమ్స్తో క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. క్లియర్ కదా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి DDL అయిపోయింది. సో DDL అంటే ఏంటంటే క్రియేట్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? డేటాబేస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఆల్టర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడం, అదే లైక్ మోడిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. డ్రాప్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని డ్రాప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ట్రంకేట్ అనేది టేబుల్స్లో ఉన్న రికార్డ్స్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇంకొంచెం పైకి వద్దాం. ఇక్కడ మీకు టేబుల్ అని మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ వీఆర్ మెన్షనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా? సో డేటాబేస్లో టేబుల్స్ ఒకటే ఉండవు. సో యూ విల్ హ్యావ్ వ్యూస్, ఓకే, మెటీరియల్స్ వ్యూస్, సినానిమ్స్, ఇండెక్సెస్, ఇవి కూడా ఉంటాయి. సో వాటిని మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా సేమ్ ఇవే కమాండ్స్, ఇవే SQL కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తారు. లైక్ మీరు వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి, క్రియేట్ టేబుల్ ప్లేస్లో వ్యూ పెడతారు, వ్యూ నేమ్ ఇచ్చి కాలమ్ నేమ్ డిఫైన్ చేస్తారు. సో సింటాక్స్ పెద్ద చేంజ్ ఉండదు. క్లియరా? సో ఆబ్జెక్ట్స్ అనాలి. సో డేటా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు DDL మనం ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తాం. ఓకే? ఫ్రెషర్ అయితే టేబుల్స్ అంటారు. ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ DDL అన్నప్పుడు డోంట్ సే టేబుల్స్, సే ఆబ్జెక్ట్స్. క్లియర్ గా ఇక్కడ వరకు? ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో వీ హ్యావ్ DML. ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసాం అంటే మనం డేటాబేస్ లెవెల్లో టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, నౌ జూమ్ ఇన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు టేబుల్ లెవెల్లో వర్క్ చేయబోతున్నాం. సో మనం ఆల్రెడీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మనకు కావాల్సినట్టు టేబుల్ని ఆల్టర్ కూడా చేసేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మన వర్క్ ఏంటంటే డమ్మీ రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఇన్సర్ట్ చేసిన రికార్డ్స్లో రాంగ్స్ ఉన్నాయి, ఆ రికార్డ్స్ని ఎలా ఏం చేస్తాం? అప్డేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కొన్ని రికార్డ్స్ అన్నెసెసరీ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్, వీ డోంట్ వాంట్ దోస్ డేటా, సో వాట్ వి యూస్ డిలీట్. ఓకే కదా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో డేటాని రిట్రీవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటాని. సో దెన్ వి యూస్ సెలెక్ట్. ఓకే కదా? ఇక్కడ వరకు అయితే ఏ డౌట్ లేదు కదా? సో కెన్ వి గో టు ప్రాక్టీస్? ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చేద్దామా? సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే విల్ క్రియేట్ సమ్ డమ్మీ టేబుల్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్. ఓకే, దీంట్లో నేను జస్ట్ ఒక 3 to 4 రికార్డ్స్, 3 కాలమ్స్ పెడతా. 1 ఈజ్ ID. ఓకే, ఇంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేమ్, varchar. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈమెయిల్, varchar. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేమన్నా ఫోన్ నెంబర్. ఓకే, ఓకే, ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇంట్ అని పెడతాం. ఓకే, ఇప్పుడు సో ఇది టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ టేబుల్ ఉంటే టేబుల్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఒక్కసారి ఇది సర్వర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒకసారి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. సో మీకు ఎలా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ క్వైరీని క్యాన్సిల్ చేయండి. ఓకే, క్యాన్సిల్ అయింది కదా? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవ్వండి. సో దేర్ విల్ బి ఏ క్యాచ్ ఇష్యూస్. MySQLకి క్యాచ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అండ్ కనెక్ట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, కనెక్ట్ అయ్యాం. సో యా, varchar సైజ్ డిఫైన్ చేయాలా. సో విల్ డిఫైన్ ద సైజ్ 20. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్. సో టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం టేబుల్లోకి రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఓకే, మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సింటాక్స్.
ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీరు దాంట్లో ఏ మెథడ్స్ అని యూస్ చేయొచ్చు. దేర్ మోస్ట్లీ 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ సింటాక్స్ చూద్దాం. సో ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పొచ్చు. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. Insert into table name values. సో వాల్యూస్ కన్నా ముందు వాట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్? సో యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఏవైతే కాలమ్స్ మీరు క్రియేట్ టేబుల్ లో వాడారో దోస్ కాలమ్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. ఓకే, అండ్ Is దెన్ the optional like sir? ఆప్షనల్ అండి, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, వన్స్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ కాలమ్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేసాం, దాని రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ని మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనం కాలం కింద వాల్యూ కూడా అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ఫ్యూ రికార్డ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి నేను రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, సో ఏ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయబోతున్నా? ఎంప్లాయీ. ఓకే, కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఐడి, నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్. ఓకే, వాల్యూస్ ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూమరిక్ వాల్యూ SQL can read directly, సో మీరేం మెన్షన్ చేయవలసిన. whereas the text or string values you need to define in a quotes, single quote. Okay, you will define name as a Pawan. Okay, and then email ID, whereas my phone number. Okay, I'm putting dummy number here. Okay, okay, if you create this one you will get a error. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎవరన్నా చెప్పగలరా? సింటాక్స్ కరెక్ట్, సింటాక్స్ స్టడీ చేయొద్దు, సింటాక్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. SQL స్పేస్ అనేది ఇట్స్ డజంట్ మ్యాటర్. స్పేస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పేస్ ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు బట్ కీవర్డ్స్ మధ్యలో ఇవ్వకూడదు. సో సింటాక్స్ అయితే కరెక్ట్ గానే ఉంది. సో ట్రై టు ఇంటర్ రేంజ్ ఎక్కువ ఉంది. డబల్ బ్రాకెట్ ఇవ్వాలి సార్. లేదండి, ఇంటర్ రేంజ్ అండి. సో ఇక్కడ మనం ఇంటర్ రేంజ్ వచ్చేసి ఎంత అనుకున్నాం? సో మీరు స్లైడ్ కనుక చూస్తే యూ హ్యావ్ రేంజ్ అప్ టు 2 వరకే ఉంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం రేంజ్ ఎంత ఇచ్చాం? 8 ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఇంటర్ రేంజ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 5, 4, 3, 2, 1 సంథింగ్ ఉంటుంది. సో ఇంటర్ రేంజ్ అనేది, బట్ మనం ఇక్కడ ఎంత డిఫైన్ చేసాం? సో ఇట్స్ like 8 define చేసాం. Like we are starting with 8 number kabatti, so it will not allow to insert the data. So we'll try to execute this one. Okay, out of range value, phone number అనేది out of range ఉంది. So what we need to do, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బిగ్ ఇంట్ కి ఏం చేస్తాం? ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం? alter command. So alter table employee. So ఏం యూస్ చేయాలి? లాజిక్ ఏం యూస్ చేయాలి? మోడిఫై. సో ఏ కాలమ్ ని మోడిఫై చేస్తున్నాం? ఫోన్. దేనికి చేస్తున్నాం? బిగ్ ఇంట్. క్లియర్ కదా? మోడిఫై అయింది. నౌ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. సో డేటా ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్. క్లియర్ కదా ఇది? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇన్సర్ట్ అయిన రికార్డ్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఏం వాడతాం? సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడతాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో ఆ రికార్డ్ అనేది మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఇందాక ఏం చెప్పా? మనం మల్టిపుల్ వేస్ లో ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు అని చెప్పా. సో అదర్ మెథడ్స్ ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తా. సో ఇది ఒక మెథడ్. ఓకే, సో మీరు ఇంకెలా రాయొచ్చు అంటే ఐ విల్ షో యూ హౌ టు రైట్ మల్టిపుల్ వేస్. సో వీ హావ్ ఏ 3 ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ క్యాన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ మెథడ్. ఓకే, ఫ్రైడే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఒకసారి. సేమ్ లింక్ లోనే పెడతారు. ఓకే, సో ఇది ఒక ఇన్సర్ట్ మెథడ్, నేను లాస్ట్ లో చెప్పాను. సో ఇది ఒక ఇన్సర్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మీరు ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ మెథడ్. సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఇలా రాయొచ్చు. ఓకే,
సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ఇలా డిఫైన్ చేసి యూ క్యాన్ పుట్ సో వాల్యూస్ తర్వాత యూ క్యాన్ పుట్ కామా హియర్ అండ్ యూ క్యాన్ రైట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో ఇలా వాల్యూ అట్ ద ఎండ్ సెమీకోలన్ మెన్షన్ చేయాలి అట్ ద ఎండ్. ఓకే, ఇది ఒక మెథడ్. ఓకే, థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఓకే యూ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ కాలమ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయకుండా యూ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా మీరు ఇవి డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ I'll try to change some notes here. Okay. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా కాలమ్ నేమ్స్ లేకుండా ఇంకొక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెథడ్స్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, ఒక డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఈ 3 మెథడ్స్ లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, అర్థం కాలేదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక 2 minutes. ఒక ఇది అయిపోగానే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఐ టోల్డ్ లైక్ 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఫస్ట్ ఏంటి, యూ క్యాన్ పుట్ మల్టిపుల్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ప్రాపర్ కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లేదంటే ఒక ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ లో యూ క్యాన్ మెన్షన్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఏంటంటే కాలమ్ నేమ్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ వన్, లాస్ట్ నుంచి వద్దాం. సో ఇక్కడ నేను కాలమ్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో డేటా విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ వన్ మోర్ వాల్యూ 3. ఓకే, ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో ద సీతా నెంబర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద రికార్డ్ నౌ. ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఎందుకు త్రో చేసింది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అదే రికార్డ్ని ఓకే I'll try to insert here. Number of columns, values match. The column. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు కాలమ్ నేమ్ డిఫైన్ చేయరో సో యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ టు గివ్ ఆల్ ద కాలమ్ నేమ్స్. సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్ నేమ్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వాల్సిందే. ఓకేనా, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. సో వితౌట్ కాలమ్ నేమ్స్ తో కనుక మీరు ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ఆల్ ద కాలమ్ డేటా అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? సో if I want to insert this record, ఈ రికార్డ్ నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ I need to define the column names. Okay, if you want you can add null value or you can need to define the column names compulsory. ఓకేనా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీనికి వద్దాం మళ్ళీ. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా, ఇది అర్థం కాలేదు. యా, మళ్ళీ చెప్తా అండి. సో ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ లో సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్స్, వాల్యూ లైక్ కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద వాల్యూస్ టు ద రిలేటెడ్ కాలమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇది సింటాక్స్ అనమాట. సో ఇన్సర్ట్ వాల్యూని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ 3 ways. ఒకటి ఇండివిజువల్ గా ప్రతిదీ SQL లైక్ ప్రతిదీ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని యూ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూస్. ఇది ఒక మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తారు, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ వేరీ విత్ ద కామా అనమాట. కామాతో దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో యూ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ అగైన్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్. Okay, you can put values and you can define the values with comma. Okay, ఇది ఒక మెథడ్. మూడో మెథడ్ వచ్చేసి జస్ట్ మీరు డైరెక్ట్ గా కాలమ్ నేమ్ డిఫైన్ చేయకుండా you can insert the data. Okay, these are the 3 methods to insert the data. Okay, సో ఎప్పుడైతే మీరు కాలమ్ నేమ్స్ తీసేసి వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారో ఓకే సో యూ షుడ్ సో మీరు ఏంటంటే ప్రతి కాలమ్ నేమ్ కాలమ్ డేటాని మెన్షన్ చేయాలి. సో మీరు ఏదైనా కాలమ్ నేమ్ కనుక మిస్ చేశారనుకోండి ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇది తీసుకోండి, నేను ఇది నెంబర్ తీసేస్తున్నా. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ యా మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మల్టిపుల్ SQL క్వైరీస్ ఉన్నాయి, లైక్ దేర్ ఆర్ 10 ఉన్నాయి SQL క్వైరీస్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎట్ ఎ టైం, ఒక్కొక్కటి రన్ చేయకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ఎట్ ఎ టైం, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, you need to select what are the queries you want to execute. అవి సెలెక్ట్ చేసి there is a one run option here, execute SQL script.
సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేశారో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ వన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దో స్క్రిప్ట్ ఎట్ ఏ టైం. సో ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేసి యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ 100 రికార్డ్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు, డైరెక్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ రన్ కమాండ్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద టేబుల్, ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ద టేబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. ఓకేనా? సో ఇది SQL స్క్రిప్ట్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏం వాడుతున్నారు? ఇదే కదా, రన్ బటనే కదా. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కంట్రోల్ ఎంటర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ యూస్ కీబోర్డ్ యూ కెన్ యూస్ కంట్రోల్ ఎంటర్ ఆల్సో. సో కీబోర్డ్లో కనుక చేద్దాం అనుకుంటే కంట్రోల్ ఎంటర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ డెవలపర్ యూ నీడ్ టు యూస్ ద కీబోర్డ్ వాల్యూస్. సో కంట్రోల్ ఎంటర్ నొక్కితే యూ కెన్ రన్ ద క్వైరీ. సో ఇది ఇన్సర్ట్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఐ ఇన్సర్టెడ్. MySQL వర్క్ బెంచ్ లో కూడా సేమ్ ఆప్షన్ ఉంటుందా? సేమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మాక్సిమం మీ కీబోర్డ్ వాల్యూ చేంజ్ ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అయితే సేమ్ ఇవే ఉంటాయి. సో టైం అయిపోతుంది, మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, ఫైన్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం, టైం అయిపోతుంది. సో విల్ కంప్లీట్ ద అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ద డౌట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. సో అప్డేట్ సింటాక్స్ ఎవరైనా చెప్తారా? అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సెట్. ఓకే, ఏదైతే వాల్యూ అప్డేట్ చేద్దాం కాలమ్ నేమ్స్, రైట్. యా, కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత వేర్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. కాలమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు which record you want to update. value 1 and then where id equal to where column value. ఓకే, సో ఈ వేర్ అనేది ఎందుకు వాడతారని ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చెప్తా. బట్ ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ లో ఐ విల్ గివ్ సమ్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దెర్ ఈస్ ఎ రికార్డ్ కాల్డ్ సీత అని ఉంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో నంబర్ ఫర్ సీత. ఓకే, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఫోన్ నంబర్ టు సీత. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు యూస్ అప్డేట్ కమాండ్. అప్డేట్. సో దేని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నా? ఎంప్లాయీ టేబుల్ అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, దెన్ సెట్ ఏ వాల్యూని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నా? ఫోన్ అనే అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో ఐ విల్ గివ్ ద నెంబర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వేర్ id ఈక్వల్ టు 3. మీరు మీ వేర్ కండిషన్ లో id ఈక్వల్ టు 3 అని ఇవ్వచ్చు, సీత అని కూడా ఇవ్వచ్చు, నేమ్ ఈక్వల్ టు సీత అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఏదైనా యూనిక్ ఉండే ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నా ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. ఓకే, టేబుల్ అప్డేట్ అయింది. ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ వన్, ఓకే, సీత నెంబర్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది. ఇంకొకటి ఉంది. ఓకే, ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ లో ఇంకో రూల్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే వేర్ కండిషన్ డిఫైన్ చేయరు, ఓకే, వేర్ కండిషన్ డిఫైన్ చేయకపోతే ఎంటైర్ టేబుల్ మీద ఆ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైంలో అందరూ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అయితే చేసే ప్రతి మిస్టేక్ ఇదే. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాసా, అప్డేట్ క్వైరీ రాసా, నేనేం చేస్తా అంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేసేస్తా. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇది SQL కమాండే, id ఈక్వల్ టు 3 అని ఉంది, బట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఎక్కడి వరకు? సెకండ్ లైన్ వరకే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఎంటైర్ అన్ని కాలమ్స్ సేమ్ నెంబర్ తో అప్లై అయిపోయినాయి. రియల్ టైంలో చేసే ప్రతి ఒక్కరు మిస్టేక్. సో మీరు ఎప్పుడైనా క్వైరీ రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అప్డేట్, డిలీట్, డ్రాప్, ట్రంకేట్, ఈ 4 కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు 2 to 3 టైమ్స్ క్వైరీ మొత్తం చెక్ చేసుకోండి ప్రాపర్ గా రాసానా లేదా, దెన్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకేనా? ఇట్ విల్ ఆల్సో షో ద ఎర్రర్. నువ్వు ట్రంకేట్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, రియల్ టైంలో కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది, బట్ బై మిస్టేక్ కూడా మీరు చేయకూడదు. ఓకేనా? సో డేటా అనేది వాల్యుబుల్. ఓకే, సో సెలక్షన్ మీరు రన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో నేను మొత్తం ఐడి కూడా మెన్షన్ చేశాను, అది ఎందుకు తీసుకోలేదంటే, సో డిబిఓ ఒక నేచర్ ఏంటంటే వాట్ యూ సెలెక్ట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ద సెలెక్టెడ్ ఐటమ్. ఓకేనా? క్లియర్ కదా అప్డేట్? నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. సో దీంట్లో నేను కొన్ని డూప్లికేట్స్ తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా, లైక్ పవన్ వాల్యూస్ మొత్తం తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో తీసేద్దాం అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ డిలీట్ కమాండ్. సో డిలీట్ ఒక సింటాక్స్ ఏంటి? డిలీట్ టేబుల్, డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్. ఓకే, సో డిలీట్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్లో తీసేస్తున్నాం? ఎంప్లాయ్, వేర్ ఎవరి రికార్డ్స్, పవన్ రికార్డ్స్ అన్ని తీసేద్దాం అనుకున్నాం, ఎందుకంటే డూప్లికేట్స్ అనమాట. వేర్
ఐడి ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ మీరు ఐడి ఈక్వల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది రాశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేమ్ ఈక్వల్ టు పవన్ అని ఇచ్చారు. సో అప్పుడు మెయిన్ రికార్డ్ కూడా డిలీట్ అయిపోద్ది. బికాస్ సో పవన్ అనే నేమ్తో 3 ఉన్నాయి, ఐడితో 2 ఉన్నాయి, సారీ పవన్తో 4 ఉన్నాయి, ఐడితో 3 ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే మీరు నేమ్ ఈక్వల్ టు పవన్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, అన్ని రికార్డ్స్ డిలీట్ అవుతాయి. సో మీరు డిలీట్ చేసినప్పుడు ఏ కాలం మీద డిలీట్ చేస్తున్నారో కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ చెక్ ద టేబుల్, సో డూప్లికేట్స్ డిలీట్ అయ్యి ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జాక్ట్ రికార్డ్స్. సో దీంట్లో కూడా సేమే. ఓకే, మీరు రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోయింది కదా. 1 అనే రికార్డ్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోయినాయి. అంటే మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో చూడండి 1 అనే రికార్డ్ ఉండదు. అవునవును, కానీ మీరు డూప్లికేట్స్ ఒక్కడే డిలీట్ చేస్తా ఉన్నారు కదా. డూప్లికేట్స్ డిలీట్ అయినట్టే కండి. ఇప్పుడు మెయిన్ రికార్డ్ పవన్ అనేది ఉంది కదా, పవన్ అనేది ఉన్న డూప్లికేట్స్ డిలీట్ అయినాయి కదా. సో నేను ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పా. సో డూప్లికేట్స్ రికార్డ్ డిలీట్ చేయడం అనేది అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో చెప్తా. ఓకేనా? సో ప్రెసెంట్ ఏంటంటే డిలీట్ కమాండ్ దేనికి యూజ్ చేస్తామనే చెప్తున్నా. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా సేమ్ రూల్ అప్లై అయింది. నేను ఓన్లీ దీని వరకే సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ రన్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద హోల్ టేబుల్ అనమాట. సో టేబుల్ మొత్తం ఎంటీ అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగా, చాలా మంది బాగా చెప్పారు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టేబుల్ అండ్ ట్రంకేట్ అని అడిగా. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారు ఎవరన్నా? డిలీట్ కి ట్రంకేట్ కి డిఫరెన్స్ అడిగా, నిన్న బాగా చెప్పారు. Truncate is nothing but it is used to delete the entire table data. Delete is used to delete one column. కాలం అని కూడా కాదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిలీట్ కమాండ్ రన్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నాకు మొత్తం టేబుల్ కూడా డిలీట్ అయిపోయింది కదా, టేబుల్ ఉన్న డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది. సో దెన్ వై నీడ్ టు యూజ్ ట్రంకేట్? నేను డైరెక్ట్ గా డిలీట్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, సో సింపుల్ గా చెప్తా. సో ట్రంకేట్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టే ఎంటైర్ డేటా అంటే రిమూవ్ చేయడానికి వాడతారు. డిలీట్ ఏంటంటే యూ కెన్ డిలీట్ ఎంటైర్ డేటా ఆర్ సెలెక్టెడ్ డేటా. ఓకేనా? ఇంకొక డిఫరెన్స్ చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్, ఓకే, మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రంకేట్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా టేబుల్ మొత్తాన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. సో దాంట్లోనూ మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్లష్ అయిపోద్ది. డిలీట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఫ్లష్. సో దాని డేటా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, మీకు అవుట్పుట్ లో చూపిదు, ఇట్ విల్ బి దేర్, రికార్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో దీని వల్ల ఏంటంటే లాంగ్ రన్ లో, ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఐటీ కంపెనీ, మీరు లాంగ్ రన్ లో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. మీరు ఎప్పుడైతే డిలీట్ యూజ్ చేస్తారో, సో దాని యొక్క సైజ్ అనేది ఉండిపోద్ది. సో దీని వల్ల ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? సో ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే ఇన్ కేస్ రియల్ టైంలో చేస్తే మీరు టేబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ పెంచమని చెప్పారు. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఉన్న డెవలపర్స్ ఏం చేశారంటే అచ్చంగా డిలీట్ వాడారు. సో వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంది, స్పేస్ వేస్టేజ్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ టేబుల్ ఉన్న రికార్డ్స్ ఇంకో టేబుల్లోకి తీసుకుని యూ ట్రంకేట్ ద టేబుల్ అండ్ దెన్ యూ రీఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద కరెంట్ టేబుల్. సో ఇది పర్ఫార్మెన్స్ పెంచడానికి ఒకటి. క్లియరా? సో మెయిన్ అనమాట, ఇది చెప్పొచ్చు మీరు ఇంటర్వ్యూలో. ట్రంకేట్ కి డిలీట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, delete we can use to delete selected data or we can delete entire table data, whereas truncate is used to delete entire data and it will flush the memory in the particular table. Clear? Clarity undiga, idea undiga. So difference మీరు ఇప్పుడు చెప్పగలరు ఎవరు అడిగినా, truncate కి delete కి difference. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీని పరంగా? ఓన్లీ DDL DML పరంగా. సార్ ఒకసారి అప్డేట్ కూడా చెప్పారా ఒక్కసారి? సో అప్డేట్ ఏం లేదండి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ డేటా. ఓకే, ఒక నిమిషం ఉంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ టేబుల్. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఇన్ ద టేబుల్ దెర్ ఆర్ రికార్డ్స్. ఓకే, ఒక 2 minutes అయిపోయింది లాస్ట్. సో ఒక టేబుల్ ఉంది. సో టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో టేబుల్ ఉన్న రికార్డ్స్ ని నేను అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటీ ఉంది. ఓకే, ఈ ఫోన్ నెంబర్ నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, లేదా ఇక్కడ ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడిని నేను రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, దెన్ వాట్ ఐ డూ, ఐ యూస్ అప్డేట్ కమాండ్. ఓకే, అప్డేట్ కమాండ్ ఒక సింటాక్స్ ఏంటంటే అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్, ఏదైతే వాల్యూ మీరు అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది సెట్లో పెడతారు, ఏ కాలం మీద ఇంపాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది వేర్లో రాస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేసా అంటే అప్డేట్ ఎంప్లాయ్. ఓకే, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఫోన్ నెంబర్ ఏ నెంబర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ నెంబర్ డిఫైన్ చేశాను. ఏ కాలం మీద ఇంపాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా 1 అనే కాలం మీద ఇంపాక్ట్ చేయాలనుకున్నా. సో వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అని ఇస్తాం.
సో ఎప్పుడైతే నేను ఇది రన్ చేస్తానో సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ షేర్ చేయాలంటే సెట్ ఫోన్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఇది, ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు కామాతో వేరీ చేసి యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు q@gmail.com. అయిపోయింది. ఓకే, సో కామాతో డిఫైన్ చేసి యూ కెన్ డిఫైన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఏవైతే కాలమ్స్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్ నేమ్స్ ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, క్లియర్గా? సో డిలీట్ కూడా క్లియర్గా. ఓకే ఓకే సార్. అది ఒక 2 సెషన్స్ అయినాక కొంచెం హై లెవెల్లోకి వెళ్ళి. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు అయితే DDL DML వెరీ క్లియర్ కదా. సో రేపు TCL DQL సెలెక్ట్ క్వైరీని ఎలా రాయొచ్చు, ఎలియాస్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. నేను నిన్న క్లాస్ కూడా మళ్ళీ ఈ రోజు రిపీట్ చేశా, ఎందుకంటే చాలా మందికి క్రియేట్ ఆల్టర్ ఇవి అర్థం కాల. ఓకే, నేను రేపు నుంచి చెప్పను, మీరు ప్రిపేర్ అయితే రేపు క్లాసెస్ బాగా అర్థం అవుతాయి. అండ్ వాళ్ళు వచ్చిన ఫారిన్ కి ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చిందని నేను మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రైడే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫ్రైడే ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆఫ్లైన్ ఉండవు. సో మండే విల్ హ్యావ్ ద ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. ఓకేనా సార్, రికార్డింగ్ అప్డేట్ చేయారా యూట్యూబ్ ఛానల్ చేసి మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తానండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే విల్ హ్యావ్ ఏ సండే. ఓకే, నాకు తెలుసు మీకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయని. మీరు ఓన్గా రేపు లేదండి, ఫ్రైడే ఉంది. ఓకే, ఫ్రైడే సాటర్డే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. హలో సార్, డౌట్స్ విల్ హ్యావ్ ఆన్ సండే అండి. వాళ్ళ ఇంకో క్లాస్ ఉంది వేరేది. సో సండే మనం సెషన్ పెట్టుకుందాం. ఎవరికైతే డిబివర్ కనెక్షన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో, ఓకే, ఎవరికైతే DDL DML అర్థం కాలేదో ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై 1 by 1. నేను ఒక్కొక్కరికి నేను క్లాస్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఒక్కొక్కరికి నేను క్లారిఫై చేస్తాను సండే. సార్ ఇందాక మనం ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి క్రియేట్ చేసే ఒక ఇష్యూ వచ్చింది కదా సార్, అవి కన్స్టెంట్స్ కూడా ఇంకా అవ్వలేదండి. అది జస్ట్ నేను DDL DML కోసం బేసిక్ చెప్పాను. మనకు డాటా టైప్ చెక్ చేయండి సార్. మనం ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో డాటా టైప్ సేవ్ ఇచ్చినాం, ఒక చెక్ చేయండి సార్. ఓకే 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 అండి, క్లాస్ వేరే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ డిస్కస్ ఆన్ సండే ఎనీ డౌట్స్. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయింది సార్. ఆల్వేస్ సార్. Hi team, how are you? Hi sir, we're good. Good, very good. Thank you. Hi I hope sir. things are going good, right? Yes sir. Focus on practice very well. So రేపైతే రిలాక్స్ అయిపోండి, ఫెస్టివల్ కదా. సో హ్యాపీ దీపావళి ఎవ్రీవన్. సో ఫ్రైడే మార్నింగ్ Thank you, sir. Thank you sir. Happy Diwali. గ్యాప్ తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం, చాలా మంది జాయిన్ అవ్వాలి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. ఒకసారి మాకు లింక్ రాలేదు సార్. లింక్ రాలేదా? ఒక నిమిషం, నిన్న చాట్ వస్తుంది కదా. 1 minute ఐఎమ్ గివింగ్ వన్స్ అగైన్. మీకు వాట్సాప్ లో పెట్టలేదా? వాట్సాప్ మెసేజ్ లో ఆల్రెడీ పెట్టారు రవి. ఎవరి దగ్గర నుండి ఒకసారి చాట్ లో పింక్ చేస్తారా? ఇంకోసారి పంపిస్తారా? చాట్ లో పింక్ చేయండి. Okay guys, I'm closing the session. Thank you very much for your time. Happy Diwali once again. We'll meet you for Friday morning 9 AM. Thank you.